and welcome to Sri Lanka Morning Show. Ayubowan. භූතයෝ කරලියට ඇවිත් ඔහෙ කලින් කලට බඩ පිනුම් ගසත් කටින් කෙබර ඇද හැලෙන කොටත් තව උල්වරසන් දෙනවානේ අපිත් භූතයෝ කරලියට ඇවිත් ඔහෙ කලින් කලට බඩ පිනුම් ගසත් කටින් කෙබර ඇද හැලෙන කොටත් තව උල්වරසන් දෙනවානේ අපිත් පාට සාටක පළඳන් රට හතර අතේ ගොස් වැඳ වැටෙමි රාජ සභාවට පාර කපන් හර දිවිය රටෙන් යන හැටි බලපන් දැකලා නැතත් මුන් සකස් කඩේ එළු පාලි සංගීස් කෘත කටින් වැටේ රට විකුණන් කන අතරතුරේ දෙස බස රැස ගැනමයි කරච්චලි පිල යටි පිල දෙකට බෙදී මුන් අංකෙලියට ආවත් පේවී ඒකම පිලයි බැලුවම ඇහැරි අන්තට්ටුව අපේ ඔළුවටයි හරි බහුදූතයෝ කරලියට ඇවිත් ඔහෙ කලින් කලට බඩ පිනුම් ගසත් කටින් කෙබර ඇද හැලෙන කොටත් තව උල්වරසන් දෙනවානේ අපිත් Well, for all our viewers at home, I encourage you all to save the date, June 18th, and join with us for this wonderful cause and create awareness about migraines, just like we did back in 2019, but bigger, better, and it's a day that you'll remember. For bookings, please visit www.stepsformigraine.com. We hope to see you there. විශාරද චමරි වීරකෝන් සංගීත ආශ්‍රමයේ සිසුවියන් ඉදිරිපත් කරන උපහාර සංගීත සන්ධ්‍යාව ප්‍රවීණ ගිටාර් වාදක මහේන්ද්‍ර පැස්කුවෙල් වෙනුවෙන් කීබෝඩ් වාදනයෙන් සුගත් හෙට්ටිආරච්චි ජූලි මාස 15 වෙනි සෙනසුරාදා සවස 6ට රෝවිල් පර්ෆෝමිං ආර්ට් සෙන්ටරෙහිදී අංක 9 හම්ප්‍රීස් වේ රෝවිල් වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න අජන්ත 0406යි 70යි 23යි 55. Good morning. Thank you for joining us again for another segment of Brain Health for All. We had a series of questions from you all asking us about the exact cause behind dystonic syndromes and dystonias. Let me take you back to the general overview of brain one more time. We talked about this before. If you could remember, brain is the most sophisticated biological computer in the world with about
100 billion electrical wires clumped together, and about 10 trillion connections talking to each other, basically the making us to function as human beings. So all these sophisticated electrical networks further complicated with significant chemical networks helping our nerves to talk to other nerves and maintaining the most sophisticated network ever existed in the world. It's more sophisticated than the entire internet even. So current understanding of dystonia is regarded as a network problem. Derailed networks lead to a variety of dystonias. Now you may recall that most of the focal dystonias, that means dystonia which is isolated to a focal area such as neck, when these network problems occur or when a software problem occur, what happened is whole lot of muscle groups gets activated without having a specific need. Say for an example, if I were to use my right hand like this, my brain knows exactly to send signals to contract this muscle group, but at the same time relax this muscle group and this muscle group, so that both muscle groups are not activated at the same time. Imagine that my brain, due to a software problem, send signals to both sides at the same time. What would happen then is my hand would go like this. It would move to a rhythm. This is known as a tremor. So in cervical dystonia, this is what is happening. So two opposite muscle groups or multiple muscle groups being activated at the same time lead to the twisted neck and different positions in shoulder, pain, stiffness, etc. In fact, most patients with cervical dystonia, knowingly or unknowingly, do a little trick to stop this. They put their thumb under the chin that actually temporarily stop that software problem. This is known as a sensory trick. So one of the key treatment that we do in neck dystonia and most focal dystonia is injecting patients with a toxin called botulinum toxin. Now this is the same toxin that most the people who are interested in beauty therapy get injected to get rid of wrinkles in their face and to do facelift, etc. But in the cervical dystonia or other focal dystonia, we use it for the treatment purpose. To understand this, you have to understand how nerves and muscles talk to each other. On the screen, I am showing you the nerve-muscle junction. This communication occurs through a chemical called acetylcholine. What botulinum toxin does is it derail the function of acetylcholine being produced and packaged and put it across the nerve-muscle junction, and as a result of that, when we inject this toxin to selected muscles, we can stop the communication between the nerve and muscle for a couple of months. The reason that this effect lasts only a couple of months is nerves then find a way to talk to the muscle again after about 3 to 4 months. This varies from person to person. That's why we do need to re-inject people with focal dystonia once again. So that's the commonest and most successful treatment for focal dystonia. But sometimes we can use oral tablets that work slightly differently to what I explained earlier. And we can also use
slightly sophisticated brain surgery, which is known as the inserting a pacemaker into the brain to change the electrical communication also to control some of these patients. Again, the idea of these short presentations in Brain Health for All is to raise your awareness of what is available so that you can explore the available treatment options, but your specialist would work with you to decide what suits you, as this sort of a program cannot tailor specific treatment for specific people with specific disorders. But raising awareness of these disorders are of greatest importance if we were to promote better brain health worldwide. Thank you for joining. Please feel free to write to us if you want us to explain things again, or if you want us to clarify things further. Well, for all our viewers at home, I encourage you all to save the date, June 18th, and join with us for this wonderful cause and create awareness about migraines. Just like we did back in 2019, but bigger, better, and it's a day that you'll remember. For bookings, please visit www.stepsformigraine.com. We hope to see you there. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanay. Sahandro Ayurvedic Centre, best wellness experience. News Weekly is brought to you by Esden, the horse specialist. Esden Plastics Private Limited, 525 to 527 Hammond Road, Dandenong South. ආයුබෝවන් සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශ සමගින් මම තුෂාර ප්‍රනාන්දු. මුලින්ම අවධානය ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙතට. 2048 වසරේදී ශ්‍රී ලංකාව පූර්ණ සංවර්ධිත රටක් බවට පත් කිරීම ඉලක්කය බව ජනපති කියයි. බැංකු පොලිය ගැන මහ බැංකුවෙන් කොළ එලියක්. යලකන්නට ගොඩබෝග වගා කළත් පොහොර නොමැතිව කුරුළු වැව ගොවීන් අපහසුතාවයට. විකාශන නියාමන කොමිසම පිහිටුවීම පිළිබඳව මෙතෙක් අවසන් තීරණයක් ගෙන නොමැති බව අධිකරණ අමාත්‍ය විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. ගුවන් විදුලි හා රූපවාහිනී නාලිකා සඳහා බලපත්‍ර ලබා දීම ප්‍රමිතියකින් යුතුව නියාමනය කිරීම සඳහා ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුකමිටුව විසින් මේ වන විට යෝජනා මාලාවක් සකස් කර ඇති බවයි මාධ්‍ය හමුවකදී අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ. විජේදාස රාජපක්ෂ අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ ඊට අදාළව මාධ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන් සමග ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශ විසින් විශේෂ සාකච්ඡාවක් පවත්වීමට අවශ්‍ය බවයි. ඒ පනත සම්මත වුණාට පස්සේ සෑම ගමකටම
සංවිධානය පිළිබඳව සංවිධානයක් ග්‍රාමීය මට්ටමින් ඇති කරලා ඒ ගමේ ජීවත් වෙන සියලු දෙනාම ආගමික භාෂාමය ජාතිකමය වෙනස්කමකින් තොරව ගමේ කටයුතු පිළිබඳව තීන්දුව తీරන ගැනීමට ඒ ආයතනයට යම්කිසි වරප්‍රසාදයක් බලයක් ලබා දෙන්න කටයුතු කරනවා. ගමේ ජනතාවගේ සමගිය, ඒගොල්ලන්ගේ සංස්කෘතිය ආරක්ෂා කරගනිමින් වැඩ කටයුතු කරන්නේ වැඩ පිළිවෙල අපි යොදාගෙන යනවා. මේක ඉහළ මට්ටමින් කරාට සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඒවා නිකන් මීඩියා මාධ්‍ය සංදර්ශන බවට පත් වෙච්ච එක විතරයි වෙලා තියෙන්නේ. නිසා මේක අපි පටන් ගන්න ඕන ගමෙන් පහලින්. ජනතාවගේ ආකල්පමය වෙනසකුත් එක්ක තමයි මේක සිදු කරන්න ඕන. මීට වසරකට පෙර තිබූ තත්වයට රට යළි ඇද දැමීමට කිසිවෙකුට ඉඩ නොදෙන බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. ඒ අනුව ජනාධිපතිවරයා අවධාරණය කළේ තම අරගලය 2048 වන විට ලෝකයේ පූර්ණ සංවර්ධිත රටක් බවට ශ්‍රී ලංකාව පත් කිරීම බවයි. ජනාධිපතිවරයා මේ බව සඳහන් කළේ ජාතික පරිවර්තන මාර්ග සිතියම රටට ඉදිරිපත් කරමින් විශේෂ ප්‍රකාශනයක් සිදු කරමින්. ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ ඔස්සේ ලැබෙන ප්‍රතිඵල මොනවාද? ඔබේ ජීවන බර අඩු වෙනවා. ජීවන මට්ටම ඉහළ යනවා. එය වරදක්ද? එය රට විකිණීමක්ද? ඊතා කුඩා මට්ටමේ සිට මහා පරිමාණ මට්ටම දක්වා ශක්තිමත් වර්ධන සහිත ව්‍යාපාර ඇති කරලීම සඳහා නව අවස්ථාවන් නිර්මාණය වෙනවා. එය වරදක්ද? එය රට විකිණීමක්ද? ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මගින් ප්‍රතිපත්තිමය පොලි අනුපාතික අඩු කිරීමේ වාසිය බැංකු මගින් ජනතාවට සම්ප්‍රේෂණය කෙරෙතැයි අපේක්ෂා කරන බව මහ බැංකුව අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා පවසනවා. ඔහු මේ බව අනාවරණය කළේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී. බැංකු පොලි අඩු වුවහොත් නැවතත් ව්‍යාපාර සඳහා බැංකු මූල්‍ය පහසුකම් ලබා ගැනීම වර්ධනය වී ආර්ථික කටයුතු යථා තත්ත්වයට පත්වෙනු ඇතැයි ඔහු පැවසුවා. ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ බත්තරමුල්ල ප්‍රධාන කාර්යාලයට පැමිණෙන ජනතාවට පැය දෙකකින් විදේශ ගමන් බලපත්‍ර රැගෙන යා හැකි නව ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දෙන බව ආගමන විගමන පාලක ජනරාල් හර්ෂ ඉලුක්පිටිය මහතා පැවසුවා. එක් දින සේවා යටතේ ගුවන් ගමන් බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට පැමිණෙන අයට පැමිණ ටෝකනයක් ලබාගත හැකි බව කී ඉලුක්පිටිය මහතා ඒ අංක අනුව ලේඛන සහ ඇඟිලි සලකුණු ලබා දී පැය දෙකක් පමණ රැඳී සිට විදේශ ගමන් බලපත්‍ර ලබාගත හැකි බවද සඳහන් කළා. ආරම්භ වෙනවා. මම හිතනවා එතකොටත් ජාත්‍යන්තරයේ ඉන්න විදේශ රටවල ඉන්න ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ට තානාපති කාර්යාලයට හෝ මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයට ගිහිල්ලා මේ වැඩේ කරගන්න ගන්න කාලයට වඩා ඉතාම අඩු කාලයකදී මාර්ගගත ක්‍රමවේදී ඔස්සේ දෙපාර්තමේන්තුවට අයදුම් පත්‍රය යොමු කරලා අපි ගමන් බලපත්‍රය සකස් කරලා කූරිය සේවාවක් මගින් අදාළ පුද්ගලයාට යවනවා. ලංකාවේ වැඩසටහනේදී දින 3ක් ඇතුළත සහ සත් දෙකකට පස්සේ කියන සේවා වර්ග දෙක අපි හඳුන්වලා දෙනවා. ඒ අනුව දින 3කදී ගෙදරට ගමන් බලපත්‍රය ගෙන්න ගන්නත් හදිසි ක්‍රමයේ යටතේ කඩනම් ක්‍රමයේ යටතේ එහෙම නැත්නම් සති දෙකකට පස්සේ තමගේ ගමන් බලපත්‍රය නිවසට ගෙන්න ගන්න සාමාන්‍ය ක්‍රමයේ යටතේ කටයුතු කිරීම හැකියාව ලැබෙනවා. බංකොලොත් භාවයෙන් ගොඩ ඒමට ආර්ථිකය වර්ධනය කරනවා වෙනුවට වත්මන් රජය වෙනුවට ජනතාව මර්ධනය කරමින් සිටින බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ප්‍රකාශ කළා. පොලි අනුපාත පවා වැඩි කර ව්‍යාපාර පවා රජය විසින් වට්ටවමින් ආර්ථික සංකෝචනය කරමින් සිටින බවට විපක්ෂ නායකවරයා කියා සිටියා. පොසොන් පොහොය නිමිති කොටගෙන ඓතිහාසික මිහින්තලා පුදබිම විදුලි ආලෝකයෙන් ඒකාලෝක වුණා. විදුලි ආලෝක පූජාව විවෘත කිරීම සාමාන්‍ය ජනතාවගේ සහභාගීත්වයෙන් සිදු කෙරුණා. මෙම අවස්ථාවට දෙස් විදෙස් බෞද්ධ පිරිස් එක්ව සිටියා. මිහින්තලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් අනුරුද්ධ නායක බණ්ඩාර, තායිවාන තානාපති, බංග්ලාදේශයේ බෞද්ධ ජනතාව මෙන්ම විශාල පිරිසක් මීට එක්ව සිටියා. ඓතිහාසිකව මිහින්තලා පරිසරයේ උඩමළුවේ සිට කරඬුව පෙරහැරකින් වඩම්මවාගෙන මැදමළුවේ සන්නිපාත ශාලාව ඉදිරිපිට මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ පිළිරුව ඉදිරිපිට තැන්පත් කර මල් පහන් පූජා කිරීමෙන් අනතුරුව ඓතිහාසික මිහින්තලා රජ මහා විහාරාධිපති වලවා හැංගුණ වැවේ ධම්මරතන හිමියන් ලංකාවාසී ලෝකවාසී ජනතාවට ආශිර්වාද කළා. එමෙන්ම ජයශ්‍රී මහ බෝධි සමිඳුන් ප්‍රධාන අටමස්ථානය මෙන්ම තන්ත්‍රිමලේ විහාරස්ථානයට දිවයිනේ නන්දෙසින් සැදැහැවතුන් පැමිණ සිටි බවයි අප වාර්තාකරු පැවසුවේ.
දෙමළ ජාතික ජනතා පෙරමුණේ සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගජේන්ද්‍ර කුමාර් පොන්නම්බල මහතා සහ පොලිස් නිලධාරීන් අතර පසුගියදා යාපනයේදී ඇති වූ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් වාර්තාවක් ඇඳවීමට මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය ටිරාන් අලස් මහතා පියවරගෙන තිබෙනවා. අදාළ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් කඩිනමින් වාර්තාවක් ලබා දෙන ලෙස තමන් යාපනයේ ප්‍රදේශීය භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයාට දැනුම් දුන් බව ටිරාන් අලස් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළා. යාපනය වඩමාරච්චි නැගෙනහිර මරදන්කේනි ප්‍රදේශයේදී පසුගිය සිකුරාදා දිනේ ගජේන්ද්‍ර කුමාර් පොන්නම්බල මන්ත්‍රීවරයා ජනතාව සමග සිටියදී පොලිස් නිලධාරීන් කිහිප දෙනෙකු සමග බහිපස් වීමේ සිදුවීමක් පිළිබඳව වීඩියෝවක් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ පසුගිය දිනවල ප්‍රචාරය වුණා. අදාළ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය විසින් අධිකරණය වෙත කරුණු ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා. ඊට අමතරව තමාද ඒ පිළිබඳ විශේෂ වාර්තාවක් හැඳවීමට තීරණය කළ බව ටිරාන් අලස් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළා. ඩොලරේ අගය රුපියල් 400 තරම් ඉහළ ගිය කාලයේදීද බඩු මිල මේ තරම් ඉහළ ගොස් නොතිබූ බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජිත හේරත් මහතා සඳහන් කරනවා. රුපියල ශක්තිමත් වී ඇති බවට ආණ්ඩුව ප්‍රකාශ කළද අඩු වී ඇත්තේ ඩොලරේ මිල පමණක් බවද රට පුරාම ජනතාව ඉන්නේ බඩගින්නේ බවද හෙතෙම කියා සිටියා. පුංචි පුංචි වෙසක් පොසොන් තොරන් පෙන්නුවට බකට් පත්තු කරාට ආර්ථිකය ශක්තිමත් වෙලා නැහැ. අද ඩොලර් එක වෙනස් වුණා කියලා මිල බඩු මිල අඩු වෙලා නැහැ. ඔය ගෑස් එකේ තෙල් එකේ ලෝක වෙළඳපොලේ තෙල් මිල ගෑස් මිල අඩු වුණා. ඒක හින්දා ආණ්ඩුවට සිද්ධ වුණා තෙල් සහ ගෑස් මිල පුංචි ප්‍රමාණයක් අඩු කරන්න. හැබැයි එදා තිබිච්ච කුකුල් මස් කිලෝ එක ඩොලර් එක රුපියල් 370ට තියෙද්දි කුකුල් මස් කිලෝ එක රුපියල් 1100. අද ඩොලර් එක 270ට පහළට තියෙන්නේ. කුකුල් මස් කිලෝ එක රුපියල් 1600. ඉතින් බඩු මිල අඩු වෙලා නැහැ. වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ජනතාවගේ අදහස, ජනතාවගේ භාෂණේ සිටීමේ නිදහස තියෙන ආයතන තමයි මාධ්‍ය ආයතන. මාධ්‍ය ආයතන වලින් තමයි ප්‍රවෘත්ති sannivedanaya කරන්නේ. යම්කිසි ප්‍රවෘත්තියක් ලැබුණම තමයි ජනතාව ඒ ගැන හිතන්න පෙළඹෙන්නේ. ඒ ප්‍රවෘත්තියේ අඩංගුව මොකද්ද? ඒකෙන් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් හානිය මොකද්ද? යහපත මොකද්ද? ඒව පිළිබඳව ජනතාව හිතන්නේ ඒ ප්‍රවෘත්තිය පළ වුණාට පස්සේ. ඒතකොට මේ ප්‍රවෘත්තිය පළ වෙන්නේ නැත්තම් ඒක ඒ සිටීමේ නිදහස සම්පූර්ණයෙන් මොට වෙනවා. ව්‍යවස්ථාවේ 10 වෙනි වගන්ති උල්ලංඝනය වෙනවා. මේක සම්මත වුණොත් රටේ ජනතාවට කිසි දෙයක් කතා කරන්න බැරි වෙනවා. කිසි දෙයක් ප්‍රවෘත්තියක් විදිහට පළ කරන්න බැරි වෙනවා. ජනාධිපතිවරයාගේ රූකඩ කොමිසම ජනාධිපතිවරයාට ඕන විදිහට සත්‍ය අසත්‍ය තීරණය කරනවා. ජනතාවගේ කටවල් වහනවා. ඒ නිසා මේක සම්පූර්ණ ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී නීති විරෝධී පනතක් මේ හකුලාගත යුතුයි කියන ස්ථාවරය තමයි අපි. යලකන්නේ සඳහා ගොඩබෝග වගා කළත් පොහොර නොමැතිව හුරුළු වැව ගොවීන් අපහසුතාවයන්ට පත්ව සිටිනවා. අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ගලින් බිඳුණු වැව ප්‍රදේශයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශයේ හුරුළු වැව යටතේ වම් ඉවුර හා දකුණු ඉවුර යටතේ ඇති කුඹුරුවක් කර දසදහස් 400ක් පවතින අතර ඉන් 5000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් වීවගාව සිදු කර තිබෙනවා. එමෙන්ම අක්කර 5400කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මෙවර යලකන්නේදී ගොඩබෝග වගා කිරීමට තීරණය කරනු ලැබ ඇත්තේ ගලින් බිඳුණු වැව හුරුළු වැව කන්න කමිටුව මගින් වන අතර එයට හේතු වී ඇත්තේ හුරුළු වැවේ ජලධාරිතාවය පහළ යාම බව වාර්තා වෙනවා. මේ වගේ හැමදාම බොරු කිය ඉන්නකොට ගොවිතැන් ඉදානම් මිනිසුන්ට එපා වෙනවා, රජයත් එපා වෙනවා, දිසාපතිතුමාලා මේවට අදාළ නිලධාරීනුත් එපා වෙනවා. ඒකයි අපි කියන්නේ මේ ගොයියා ගොඩට ගන්න නම් ගොයියට බොරු නොකිය වැඩේ කරන්න ඕනේ. දිසාපතිතුමා ඇවිදilla රාජ්‍ය නිලධාරීන් ඔක්කොම කන්ට්‍රැක්ට් කියන්නේ අපි ගියා ඊට පස්සේ අපිට ගොඩ බෝක් කරන්න කිව්වා. ඇත්තම අපි ගොඩ බෝගට යමු වුණා. දැන් ගොඩ බෝග අපි කරගෙන යනවා. පොහොර ඇටයක්වත් තාම ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් මේ පොහොර ටික කවදායිද වීගොයිතන් කරලා තියෙන වීගොයිතන්ට තා පොහොර ඇටයක්වත් ලැබුණේ නැහැ. සල්ලි දෙනවක්වත් සල්ලි නැහැ පොහොරත් නැහැ එතන. ඉතින් මේකටත් පොහොර ටිකක් ගන්න බලාපොරොත්තු තමයි අපි ඉන්නේ. දැන් ඒක කැන්සල් මේ දෙන්න බෑයි කියනවලු මේ අතුරේක භෝග වගාවට.
ඉතින් මේ ගොවිතැන අඩාල වෙනවා. මොකද එතකොට පුළුවන් මේ කොමිස් එකක් අරගෙන ඉන්දියාවෙන් ගේන්න. මේ සමගින් අදට නියමිත සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශ නිමාවට පත්වෙනවා. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශ නැවත නැරඹීමට ශ්‍රී ලංකා Morning Show YouTube channel වෙතට යොමු වන්න. ඔබ සැමට සුවදායි සතියක්. අයබෝවන්. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. The segment that promotes Sri Lankan culture, diversity, nature and heritage is proudly sponsored by Prestige Wardrobe and Shower Screens. Possum Full Moon Poya Day is an important Buddhist holiday in Sri Lanka. It commemorates the arrival of Buddhism by Arahath Hindu to the Sri Lanka during the 3rd century BCE. The festival takes place on the full moon day of the month of Possum, June. Legend Arahath Hindu arrived in Sri Lanka on the day of the Possum full moon and met King Devanampiatissa, who eventually embraced Buddhism along with his people. On this day, Buddhists in Sri Lanka engage in various religious activities to commemorate the occasion. Buddhists, to reflect on the teachings of Buddhism, honour their heritage and engage in the acts of piety in goodwill on Possum full moon Poya Day. We bring you a special segment to promote Sri Lanka. A special thank you to Sandra and Estrid Jackson for providing us with this segment. We have with us today Lal Gamage,
who is the chairman of Hope and Happiness Foundation in Australia. Welcome to the morning show, Lal. Thank you, Sally. Good to be with you today. Pleasure. Can you give us an insight into the Hope and Happiness Foundation in Australia? Yes, indeed. Hope and Happiness Australia Foundation is incorporated back in 2008, and we have been doing, it is a public benevolent organization, and it's been registered with the Australian Tax Office, Consumer Affairs Victoria, and we have been engaged in helping underprivileged people back home in our country as well as in Australia. Basically, our focus is mainly on kids. We have been helping students who come through the Year 5 scholarship, and those who come from remote areas, of course, getting into the better schooling system. And as you may know, some of them can't really continue that kind of education without support. And we have been helping students from Year 5 to Year 10 advanced level, and some of them to go to university as well. And we're glad to see some of those students are now accomplished doctors, accountants, and having a really good contribution to the society. And as well as we have helped people build houses and temples, and been doing our little bit as a charitable organization in Melbourne. You can call that a little bit. That looks a wide area of help that you've given back home in Sri Lanka. How did you get involved with this Roshan Mahanama Foundation with the Indra Cancer Trust as well? Yeah, look, after COVID, of course, we all went into a bit of a hibernation, and after coming out of COVID, I got in touch with Roshan and Lanka Disanayak at Indira Cancer Trust, and they have been doing this amazing project, Suvarana. Suvarana is a place they built next to the Mahavagama Apeksha Hospital, dedicated to the kids' cancer patients. As you may know, the Mahavagama Apeksha Hospital is the main hospital, or the one and only hospital in Sri Lanka treating cancer patients. Now, these kids may come from Jaffna, Anuradhapura, Batticaloa, wherever, for treatments simply to get their chemotherapy. And sometimes these kids travel with their parents they get up at 4 o'clock in the morning, get into a bus or a train, they come into this place, wait in the hospital benches for hours to see the doctor and get the chemotherapy, and then they have to go back to their places. Now, Suvarana is a place for those kind of patients to spend the night or 2 nights with their parents, with the support of a nurse on site, and to have basically housing for those patients come from remote areas to get their treatments, and until they are fit to go back to their places. We have this amazing facility with all the equipments, all the facilities to house them for their treatment. So that's up and running at the moment? That is under construction, and we are about to see the finish of it. And at end of this month or early next month, this project going to be open. And it's an amazing 32-bed facility, 8-story building. It's costing about $3.5 million Australian dollars equivalent. And this charity organization, Hope and Happiness, partnered with Roshan Mahanama Trust and the Indira Cancer Trust to help raise funds for this project. And Roshan is a trustee of this Indira Cancer Trust as well. And you need to sustain that and keep it going. And this function, that's on the 1st of July 2023, will go towards that. Yes, now this 1st of July we are organizing this fundraising gala dinner to raise funds for completing this project, as well as to make sure this facility is run smoothly. And that is our understanding with Roshan Mahanama Trust and the Indira Cancer Trust, ongoing support to them. And we're going to see this inaugural event to raise funds, and then also we're hoping to maintain this relationship with them for ongoing support to maintain that facility with all the required equipment, support, and the nurses on ground. So there'll be a dinner dance? Correct. It's going to be a fantastic evening, and Roshan himself is coming down from Sri Lanka to attend, and it's going to be a very good evening for all the cricket lovers and the sporting lovers to come and attend the event. It's a 3-course sit-down meal with live music and a charity auction
and also a support pledging segment at Lincoln of Toorak. It's going to be a fantastic night. That's on the 1st of July, Lincoln on Toorak. 1st of July, starting 6:30, goes till about 12:30, and it's going and to they can meet Roshan Mahanama, the World Cup cricket Of winner course, as well. Of course. Roshan is very keen to attend this event, and he's got a very big fan base in Melbourne, of course, as a cricket-loving, sport-loving capital. And he himself will be there for you to meet and greet him, take photographs, talk to him, and learn more about what is a charitable involvement as well. He's one of those, gentlemen of the gentleman's game, as you know. I'm sure your colleague and you played with him, you understand how he operates, and we are delighted to be partnered with him. Yeah, a very humble human being, very modest human being, but who has achieved so much greatness in cricket, now involved in charity, doing a lot of stuff for Sri Lanka. Of course, you must have seen, during even COVID, he's been doing a lot of things behind the scene to help very much underprivileged people, and he doesn't expect too much, and he does everything, he allocates his time, and that's one of the reasons we are partnering with these two very reputable organizations in Sri Lanka, the Indira Cancer Trust and the Roshan Mahanama Trust. As you may know, look, one of the biggest challenges we have as a charitable organization is to convince the people these funds are going directly to these causes. And we were very mindful of that, because our reputation is we make sure every dollar collected goes towards this project. And we don't have any admin fees, we don't have any intermediary fees. And this whole event, every dollar from this project will go directly to the Indira Cancer Trust for Suvarna project. So Roshan being a trustee, we Hope and Happiness as partners in Australia, we make sure we raise funds for this particular project, and every dollar goes towards the benefit of these underprivileged kids. Lal, thank you for coming to the studio and giving an insight as to what the Hope and Happiness Foundation in Australia is doing with the Roshan Mahanama Trust in Sri Lanka for your Suvarna project. Project in... Yes, thank you very much for the opportunity as well, and we look forward to it's a pleasure. It's a pleasure. Night. Mr. Lal Gamage, not just a successful real estate, renting, buying, selling, doing construction, but a great philanthropist helping the cause in Sri Lanka. Make sure you're there on the 1st of July at Lincoln and Toorak to help this cause. I will be coming to Melbourne, and I look forward to meeting all of you on the 1st of July, and the event will be at the Lincoln of Toorak. We will be raising funds for the Suvarna, which is Sri Lanka's first pediatric palliative care center. A little bit of soap will wash away the perfume from my face. A little bit of soap will never begin to take away the pain that I feel as I go through the lonely years. A little bit of soap will never wash away my tears. A little bit of soap will take away the powder from my chin. A little bit of soap will never begin to take away the pain that I feel as I go through the lonely years. A little bit of soap will never wash away my tears. Now have you heard, when love begins to die, it leaves someone to cry the night and day, just like a bird that left the robin's nest, and just like all the rest, you flew away with just a little bit of soap. Will wash away the perfume eventually. A little bit of soap will never take away the memory of your name in the night as I go through the lonely years. A little bit of soap will never wash away my tears.
replay 6, ladies and gentlemen. Put your hands together for them, please. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Welcome to the fascinating world of birds. Today we delve into the fastest bird species in the world. Flying at up to 200 kilometers per hour, this bird species is an impressive sight. Joining with me today to discuss the peregrine falcon is Chanith Wijeratne. Welcome, Chanith. Thank you for having me again. So, Chanith, would you be able to provide a description about this magnificent species to our viewers? Sure, so this is another of my favorite birds. I do have quite a few favorites, as you're probably told by now. So it's a decently sized bird, not incredibly large, but still medium sized, I would say, with a sort of greyish back, pale underparts with streaking on them, so that's black stripes, and a sort of black hood around the face, as well as a yellow beak. And these birds flying at such a fast speed in the air, whereabouts would we find these in Australia? Well, this max speed of these birds is really only met in the middle of a dive for prey. They're reasonably easy to see at certain sites because they like nesting on high cliff faces, and nowadays with skyscrapers all around our cities, they've taken to nesting on the sort of ledges formed by skyscrapers. Because of this, there's a few pairs around Melbourne. There's one particularly famous pair where there's a little camera hooked up to the nest which shows footage of it whenever they're nesting. But if you want a particularly good place to see them, anywhere near the seaside with high cliffs is a good spot. So Cape Schanck in the Mornington Peninsula is one, and there's a few other nests around the place, although I don't want to give too exact locations for nests, as it's generally frowned upon. Of course. And how would you tell these peregrine falcons apart from other bird species? Well, the main confusion species is the Australian hobby, which is a much commoner falcon found pretty much everywhere. The hobby has very orangish underparts compared to the peregrine falcon, and it's also a fair deal smaller. And Chanith, for our last question today, I'd like to ask you, what are their hunting habits like with their incredible speed in the air? Well, the falcon loves to eat other birds. Now, obviously, getting another bird out of a flock is an inherently very difficult target. First off, as I'm sure you're all aware back at home, birds can fly, and hitting a flying target isn't very easy. Second off, when you have a big flock of birds, one of the reasons birds like to flock together is it becomes inherently harder for a predator to pick a target out. There's the sort of visual noise of all these multiple different things that they have to choose from. So one of the ways the falcon gets around that is it'll start out much higher than the flock and then launch its incredibly fast dive to pick something off before they can even properly register it. You'll see them sometimes way above a flock of pigeons and then suddenly going down, 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 and then bam, it gets one. Well, that is absolutely magnificent. That will be such a sight to see. Absolutely. That was also very insightful, Chanith, and thank you once again for joining with us and sharing your knowledge with us and our viewers at home. Well, thanks for having me again. Join us again next week as we discuss another fascinating bird species.
අපි ශ්‍රී ලංකාවෙන් ගොඩාක් දුර බැහැර ජීවත් වුණත් අපි අතර තාමත් අපේකම රැඳිලා තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ ජන සංගීතය, ජන කලාව ඒක අපේ හදවත් තුළ හැමදාම කාවැදුරු දෙයක්. ලෝකේ කොයි තරම් ඈත ජීවත් වුණත් ඒ දේ නැවත නැවත මතක් කරගන්නට ශ්‍රී ලාංකිකයන් වශයෙන් අපි කැමතියි. ඉතින් අන්න ඒකට උදා වෙලා තියෙන අවස්ථාවක් ගැන කතා කරන්න තමයි අද අපි මේ සැරසෙන්නේ. ලංකාවේ අලුත්ම වැඩක්. කවුද මේ වැඩේ කරන්නේ? ඉතින් මුලින්ම අපි වැඩසටහනට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පී සමන් ලෙනින් සහ මේ වැඩසටහන සංවිධානය කරන ඔස්සිලෝන් එන්ටර්ටේන්මන්ට් වෙනුවෙන් සහභාගී වෙන ගයා දිසානායක. ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ආයුබෝවන්. සමන් මට මතකයි මීට අවුරුදු කිහිපයකට කලිනුත් අපි මේ මැදිරියේදීම හම්බ වෙනවා භූමි කියන ප්‍රසංගයත් එක්ක ඔබව. ඉතින් වසර කිහිපයකට පසුව අලුත් වැඩක් එක්ක ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මොනවද මේ දවස්වල කරන්නේ? මේ දවස්වල ඇත්තටම මේ අපේ අලුත්ම ෂෝ කන්සෙප්ට් එක මගේ මෙතෙක් මේ රටට ආපු ෂෝ එක තමයි භූමි කියන ප්‍රසංගය. භූමි කියන ප්‍රසංගය මම කියන්න සන්තෝසයි. 287ක් ලෝකේ වටා අපිට යන්න පුළුවන් වුණා. සන්තෝෂය වෙන මොනවත් නෙවෙයි. ඒ ෂෝ එක පටන් ගත්තේ මම මේ මෙල්බන් පුරවරයේදී. ඒ මෙල්බන් පුරවරයේදී පටන් අරගෙන තවත් සන්තෝෂය වැඩි මට මෙතනදී මෙල්බන් පුරවරේ පටන් ගන්නකොට කියන්නේ මේ මාධ්‍ය අනුග්‍රහය එදා මට මුලින්ම මාව කිසිම කෙනෙක් දන්නේ නැති වෙලාවේ එදාත් මාධ්‍ය අනුග්‍රහය දැක්කුවේ ශ්‍රී ලංකා මොනිෂ් වැඩසටහන. ඉතින් එදා සිට මම මේ 6 වෙනි වතාව හැම දාම මෝර්නිං ෂෝ වැඩසටහනේ මා වෙනුවෙන් ඉඩහසරක් දෙන්න ඇත්තම මේ අධිපතිතුමා ඇතුළු එතුමාගේ දයාබර බිරිඳ කටයුතු කළා. ඒ වගේම ඔබතුමාත් දැන් මේ හම්බ වෙන මම හිතන්නේ දෙවෙනි වතාව. දෙවෙනි වතාව. එතකොට මේ දැන් භූමි කියන්නේ අමුතුම වැඩක්. දැන් මම හිතනවා එදා සිට මේ වසර 4කට පස්සේ මේ ලංකාරේ අලුත්ම වැඩ මොකද්ද මේ ලංකාරේ කියන්නේ? ලංකාරේ කියන වචනයම අපි බෙදලා ගමු. ඒ සංයුතිය මගේ ෂෝ එකේ තියෙනවා. ලංකාරේ ආර්ය කියන්නේ විදිය, ආකෘතිය. ලංකා අපේ ආදරණීය රට. ලංකාවේ විදිය. ලංකාවේ මිනිස්සු එදා ඉඳලා හිතුවේ කොහොමද? ඒක තියෙන්නේ අපේ පාරම්පරික සිතුවිලි සම්ප්‍රදායය. පාරම්පරික සිතුවිලි සම්ප්‍රදාය කියලා කියන්නේ අපේ ජන සාහිත්‍යය. ජන සාහිත්‍යයේ කොටස් දෙකයි. එකක් තමයි ජන කතා, අනිත් එක ජන කවි. එතකොට ජන ගායනා කියලා අපි එදා ඉගෙනගත්තු විෂය නෙමෙයි අද ලංකාවේ මම ගුරුවරයෙක් හැටියට අද ජන සංගීතයේ හැටියට උගන්වනකොට අපි තව ටිකක් මම හිතන්නේ ස්ටෙප්ස් ගණනාවක් උඩට නැගලා අපි උගන්වනවා මානව වංශ සංගීත විද්‍යාව කියලා. මානව සංහතියේ මේ ශිෂ්ටාචාරගත වුණු මිනිස්සු පසු කළ අවධීන් වල ඔවුන් ගෙනාපු හොඳ නොහොඳ තමයි මේ කවි සහ සංගීතයේ තියෙන්නේ. ඒකෙදිත් සංගීතය කියලා ගායනා කියලා ගත්තාම ගායනා වගේම වාදන අංග ගැනත් මේකේ කතා වෙනවා. එතකොට ලංකාරය කියන වචනේ මේ අයන්න ලොප් වෙලා ඇහෙන්නේ. එතකොට අලංකාරය කියන වචනයත් මේකේ ඇහෙනවා. අපේ මිනිස්සු හිතපු හැටි ඒ විදිහේ අලංකාරය තමයි ලංකාරී ප්‍රසංගය බලන්න આવොත් ඔබ දකින්නේ. ඒ වගේම තමයි දැන් එතකොට මේ වැඩසටහනට තව ඔබ සමග කවුද සහභාගී වෙන්නේ, මොනවද මේ එන ප්‍රේක්ෂකයන් නරඹන්න පුළුවන් වෙන්නේ? ඔව් දැන් වෙනදා බුහුන් ප්‍රසංගය මම තනියමනේ කළේ. දැන් නිලක්ෂ හැලපිටිය ගිය වසරෙත් ආවා, කලින් වතාවෙත් ආවා. නිලක්ෂ හැලපිටියත් එක්කලා ඇයත් ලංකාවේ ඉන්න ඉතාම දක්ෂ ගායිකාවක්. මේ වසරෙත් රයිගම් ටෙලිසම්මානවලේ හොඳම ගායිකාවන් තිදෙනාට නිර්දේශ වුණු ගායිකාවක්. ඒ වගේම ඇය රංගනයට ඉතාමත් දක්ෂ කෙනෙක්. උදාහරණයක් හැටියට සිංහබාහු නාට්‍යයේ අසීරුම රංගන දායකත්වයක් දක්වන කෙනෙක්. සුප්පාදේවියගේ චරිතය කරන කෙනා. ඉතින් ඇයගේ තියෙන දේහ ලීලාව ඇය දැන් මම අඩි 6කට කිට්ටුයි. ඇය මගේ ආසන්නයටම උසයි. එතකොට ඒ තියෙන දේවල් එක්කලා ඇය වගේ කෙනෙක්ගෙන් සමාජයට ගේන්න පුළුවන් නිර්මාණ මම හිතන්නේ කොටස් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ නිර්මාණ ටිකක් තියෙනවා. ඇයත් ජන සංගීතය සම්බන්ධව මන දැනුමකින් සහ බටහිර සංගීතය ගැනත් ඇයට දැනුමක් තියෙනවා හොඳට. මොකද එංගලන්තයේ වසර 13ක් ඉගෙනගෙන තියෙන මේ එක එක විෂයන් ඇය. ඒක නිසා ඇයත් මමත් එක්ක වෙලා එක පැත්තකින්
ගායනය සමග රංගීය අවස්ථාවන් ටිකක් අපේ පිරිසට දැක ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට රංගනයත් එක්කලා යන්නේ. අතර මේක මියුසිකල් ඩ්‍රාමා. දැන් අපේ ලංකාවේ දැන් ඔබට පෝස්ටර්ස් එහෙම දකිනකොට ඒ පෝස්ටර් එක පොඩ්ඩක් ලං වෙලා කියවෙව්වොත් යුනික් මියුසිකල් ඩ්‍රාමා එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියන ස්ලෝගන් එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මියුසිකල් ඩ්‍රාමා කියන යෙදුම හරි අලුත් සංගීතමය නාට්‍යකරණය. නාට්‍යකරණය. ඒ කියන්නේ ගායනය කරන ගමන් ඇත්තටම රංග දැක්වීම. දැන් අපේ හැම එකම ගායනයකින් තමයි ඉවර වෙන්නේ. හැබැයි සමහර කොටස් රංගනයකින් ඇවිල්ලා තමයි අපි අවස්ථාවට එන්නේ. සමහර ලාවට විචාරශීලී අදහස් විමසීමකින් සහ විචාරය කිරීමෙන් තමයි ඒ නිර්මාණයට එන්නේ. මම හිතන්නේ බොහොම හොඳයි. අපි කැමති ගය දැනගන්න කවදද මේ වැඩසටහන පැවැත්වෙන්නේ, කොහෙද, කොහොමද ප්‍රේක්ෂකයෝ මේ සඳහා මේ අවශ්‍ය කරන ප්‍රවේශ පත්‍ර මිලදී ගන්නේ? මේ වැඩසටහන පැවැත්වෙන්නේ ජූලි 1 වෙනිදා සවස 6ට රින්ග්වුඩ් ඊස්ට් වල තියෙනවා කැරලයිකා සෙන්ටර් කියලා. කැරලයිකා තියටර් එකේ. එතනදී තමයි පැවැත්වෙන්නේ. ඊටම අලංකාර ජනක ස්ථානයක්. ලංකාරී අලංකාර තැනක තියන්නේ. අනිවාර්යෙන්ම ඒකම අවශ්‍ය තරම් ප්‍රතිවහන් නවත්වීමේ පහසුකම් එතන තියෙනවා. කිසිම පොඩ්ඩක්වත් බිසි නැති පාරක මයින්ස් රෝඩ් එකේ ඉතාමත් පහසුයි සොයා ගන්නත්. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි එතන තීරණය කරේ. කොහොමද ප්‍රවේශ පත්‍ර මිලදී ගන්නේ? ප්‍රවේශ පත්‍ර මිලදී ගන්න පුළුවන් කැරලයිකා වෙබ්සයිට් එකෙන්. ඒගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එකෙන් තමයි ඒගොල්ලෝ ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කරන්නේ. හොඳයි. අපිට යම් කිසි කෙනෙකුට වැඩි විස්තර දැනගන්න ඕන නම් කවද සම්බන්ධ කරගන්න අවශ්‍යයි? ඔව් සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් මම දුරකථන අංකයක් මතක් කළොත් මගේ ෆෝන් නම්බර් එක 045 712 894. ඒ ඔස්සේ මාව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සම්පත් සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. සම්පතුයි මම එකතු වෙලා මේක කරන්නේ. ඒතර සම්පත් සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් නම් අංකය 045 901 040. සමන් දැන් අපි ප්‍රේක්ෂකයන්ට කියනවා ලංකාරේ අලංකාරයි කියලා. නමුත් ඒක එදාට ඇවිල්ලා විඳ ගන්න පොඩි ඉඟියක් දුන්නොත් අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට. ඔව් දැන් අවුරුදු 4කට පස්සේ අපේ නිර්මාණත් බොහොම අලුත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිර්මාණ අතර මේ ලංකාවේ ප්‍රසංගය ඇතුලේ තියෙන නිර්මාණ ගැන මම චුට්ටක් මතක් කරොත් දන්න අය ඒවා අලුත් ඒවාත් බොහොමයක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මම මෙල්බන් පුරවරයේදී මගේ ෂෝ එකේදී මගේ අලුතින්ම ගීතයකුත් මම ප්‍රචාරයට දක්වනවා. ඒ කියන්නේ මුල්ම වතාවට ප්‍රචාරය කරන්නේ භූමි මෙල්බන් නගරෙදී. ඉතින් ඒක මගේ මම එදා ඉඳලම කරන්න ආස කරන දෙයක්. මේකෙදිත් ඒක ගැන මම මොකුත් කියන්නේ නැහැ. ඒ ගීතය අපි ප්‍රචාරය කරන්න අපි ලෑස්ති වෙලා ඔක්කොම කරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒක එකක්. අනිත් පැත්තෙන් අම්බරුව කියන ගීතය පහුගිය කාලේ මම වෙනම වර්ෂන් එකක් රෝහණ වීරසිංහ මහත්මයාගේ ආදරණීය මගේ ගුරුවරයෙක් එතුමාගේ අනුදැනුම පරිදි එතුමාගේ රෝහණ 35 වසරේ ගායනා කරපු අම්බරුව ගීතය. ඒක ඒ විදිහටම මෙල්බන් පුරවරයේදී ගායනා කරනවා. එතකොට නොමිලේ දුන් නිසා මගේ නිමලාදරේ පහුගිය කාලේ අර ආදිත්‍යා වැලිවත් දුවනිය ගායනා කරලා තව ඒක ජනප්‍රිය වුණා. මොහිනී මගේ නංගියේ. එතකොට විශ්වය විනිවිද මන්දාකිනියම කියන ගීතයක අලුබඳුන ටෙලිග්‍රාම එකේ තේමා ගීතය. එතකොට පහුගිය කාලේ ගොඩාක් ජනාදරයටපත් වුණා මගේ ගීතයක් විශේෂයෙන්ම අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ ඊළඟ වසරේ පෙළපොතකටත් එන්නට නියමිත ගීතයක් 1818 අරගලය කියන ගීතය. අපි පොඩි කොටසක් කියමුද? ඔව් ගීතයක කොටසක්. ඔව් නොමිලේ දුන් නිසා මගේ. ඔව් නොමිලේ දුන් නිසා මගේ නිමල ආදරේ කවුරුවත්ම ගත්තේ නෑ ඔහෙ තිබුණා පාඩුවේ ඒ හින්දා වැඩුණා එය මහා මෙරක් වගේ දැන් අත උඩ විකිනිය හැකි මහා ඉඩම වගේ. ඔව් ඒ පොඩි ඉඟියක් විතරයි. ඉතින් ඒ රසවින්දනය ලබා ගන්න අපි ආරාධනා කරන ප්‍රේක්ෂකයන්ට ලංකාරේ නරඹන්නට එන්න කියලා. ඉතින් අද වැඩසටහනට සහභාගී වුණාට සමන්ටත් ඒ වගේම ගයාටත් බොහොමත්ම ස්තුතියි. මේ ලංකාරේ ප්‍රසංගය සර්ව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වෙන්න කියලා ශ්‍රී ලංකා මෝර්නිං ෂෝ වැඩසටහන වෙනුවෙන් අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ මාතනටත් ඔබතුමාටත් බොහොමත්ම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි. Sri Lanka, Sri Lanka.
is all